Yes, sir. What the meaning of descriptive data? Apakah itu descriptive data? Kejap, sir. Saya tulis kat sini pun ada macam silap descriptive S kat sini. Tak tahu, sir. Oh ya, descriptive data ni adalah demografik. Demografik. Apa dia itu demografik? Gender, name. Betul. Gender. Okay, demographic. So demographic, so we have the age, so gender. So kita ada analysis, maybe we have the analysis. Then maybe we have another question about the semester. So this one they call demographic. So usually we present in term of the histogram. Kita report dalam bentuk histogram. Histogram. Or we report into pie chart. Pie chart. This one. So all descriptive data kita represent by histogram or bar chart, pie chart or any chart. For inferential data, what is inferential? Kita tanya Nufakira. Ya, doktor. What is inferential data? Collection of method for estimating what the population characteristic might be. Okay, betul lah. So we using the method they call, maybe we use the ANOVA. Okay, kita akan use ANOVA, one of method. Maybe we use the chi-square. Maybe we use the chi-square. Then maybe we use the correlation. Correlation. Then we use the regression. Okay, we call regression. So this type of test they call inferential data analysis. Okay, this type of test they call inferential data analysis. Because why we call inferential data analysis? By this result, they can give the whether what is our model. Okay, the model. Then they give the interpretation of significant or not. Whether has significant or not. So whether they have relationship or not. So that's why this type of test like ANOVA, chi-square, correlation, and regulation, they call inferential data. So only this data we do for quantitative data analysis. Okay. So kita ada number 1 and number 2. These two report kita masukkan dalam you punya analysis. You masuk dalam you punya report dan siap. Senang kan? Tak payah sangat pun. Okay. Pertama sekali, okay, after we collect data through questionnaire, what kita do first, they call data coding. Ini untuk we ready for analysis. Ready for analysis, that means we need to install to SPSS. Kita akan pakai SPSS. First step is data coding. Data coding, that means we assign. Contohnya, we asking about the gender. Gender. So dalam kita punya question, kita tanya gender. So kita ada 2 saja. So gender ni selalunya what type of question? Muhammad, ini
Hani. Hani? Yes, saya betul. Okay, nak tanya gender ni what type of measurement? What type of Measurement. instrument? Pengukur dia ke? Ya. Adakah dia nominal ataupun ordinal? Ataupun ratio ataupun interval? Gender ni. Siapa tahu? Saya tak sure. Gen, Sekejap. cari-cari dalam internet. Ataupun rakan-rakan lain nak share dalam chat pun boleh juga. Gender, what type of measurement? They call measurement label. Gender tu maksudnya apa panggil? Tua Lelaki. muda. Betul, Dah. lelaki, perempuan. Betul. Ya. Kita cuma tanya dua saja, lelaki atau perempuan. You punya gender, lelaki atau perempuan? Tengku Muhyiddin. Laki, betul lah laki. Ya, lelaki. Then gender ni what type of label measurement? Ni sebagai apa ni? Nominal kan doktor? Betul. They call nominal. Norm, nominal. Okay. Kita tanya dalam soalan, dalam kita punya questionnaire, kita tanya kita punya responden, whether you lelaki atau perempuan, dia akan answer tadi, ataupun boleh dia say male. So yang ni kita code sebagai number 1. Female ni, kita code, we code as number 2. This one they call coding. Coding here kat sini. Coding. So dalam SPSS, they only understood what is we code. Okay, what we code. We code say number 1 we assign as male, number 2 we assign as female. So bila kita dah coding, we are coding, so dia akan communicate within the program using the coding. So first step we need to code in coding. This one for example for descriptive. Okay, kalau untuk inferential how we code? Boleh saya tanya Akmal Hakim? Saya ada. Okay, Akmal, kalau inferential how we coding? Macam mana kita nak code dia? Oh. Macam mana tu? Ini untuk IV dengan DV lah. Okay, untuk IV dengan DV, how we code into SPSS. Bisa dengar perkataan ni? Tak biasa tu. Yang saya tulis tu, yang tulis tak habis lagi. Oh, like Okay, siap. like a What scale. is this? Like a scale. So, Likert scale. Okay, untuk IV and DV, kita akan guna Likert scale. So, Likert scale coding dia 1 to 5. Ini rule of thumb. 1, strongly not agree. Number 2, not agree. Number 3, neutral. Number 4, agree. Number 5, strongly agree. This one, how we coding for inferential statistic, inferential data. Kita kena tahu, yang ni adalah interval scale. Okay, interval measurement level. Okay, then we key into the SPSS using the coding, code saja. So don't type all the word dalam kita punya SPSS sebab SPS they not understood. Okay, not understood what we type. They only understood the coding. Macam example 1 to 5, number 1 and number 2. Okay, they understood only the coding saja. Okay, so far any question? Ada soalan?
Faham, Doktor. Okay, then we move to next slide. Okay, this slide. SPSS. Macam ni. Dia nak menerangkan macam ni. So, saya lebih suka kata, let's say, we use the IV. Kita ada IV, then almost kita ada DV. Okay. Then, untuk IV, let's say kita pakai Likert scale. Dia tulis LS lah, Likert scale. Untuk di sini. So, untuk DV also kita kena pakai LS, Likert scale. Then, mengapa kita pakai Likert scale? Likert scale almost rule of thumb we use 1 to 5. Then here we have 1 to 5 also. Okay. Then di sini kita akan dapat dia call X bar. X bar dia mean mean. Kita dapat mean di sini. Then this one we also got Y bar. Mean di sini. Okay. Dia mean the both the mean X bar, Y bar. At the end kita akan tahu dia punya regression model. Y equal to A plus B X. Ini dia panggil regression model. So kita boleh analisis using the Likert scale. Okay, why? Kita kena identify the both IV and DV pakai Likert scale. Kalau gender yang tadi gender, boleh tak kita pakai Likert scale? Can we use Likert scale? Saya nak tanya soalan ni dekat Nurul Nazira. Nurul? Nurul? Tengok Nurul ada dalam ni. Nurul Nazira. Okay, Syafiqah alias? Syafiqah? Ya, Doktor. Okey, Syafiqah, soalan dia dalam demografik, soalan demografik, in term kita tanya gender, boleh tak kita pakai Likert scale 1 to 5? Tak sure, Doktor. Boleh tak boleh? Hentam saja tak apa. Boleh ke? Okey, jika kata boleh, Ya. Ke tak boleh? pasal apa tak boleh? Itu orang, selalunya orang engineering, manufacturing dia akan tanya. Kalau kata tak boleh, why? Kalau boleh, why? Kita kena ada satu sikap macam tu lah. Sebab gender ada male dengan female and others je. Okay. Itulah. Sebab gender adalah nominal data. They asking about male and female. Kalau kita nak dapat mean macam mana, male and female duduk tengah-tengah, siapa terjadi? Mungkin jadi macam sajat. Sampai sekarang kita tak tahu dia punya identiti dia. Syafiqah tahu sajat identiti dia male ke female? Male. Female. Male. Male, Doktor. Nampak? Nampak. Kita confuse sebab kita gunakan sajat tu sebagai Likert scale. So that's why
untuk nominal or ordinal data ni kita jarang guna untuk Likert scale. Likert scale ni kebanyakan kita pakai untuk IV dengan DV saja. Untuk dia punya construct questionnaire nanti. Okay. So next is editing data. Editing ni selalunya apa yang kita buat, kita akan melihat dia punya they call outliers. Outliers. Kita edit data, kita lihat outliers. Outliers. What is outliers ni? Cuba kita tanya Nur Syakira. Nur Syakira. Ya, Doktor. Okay. What is outliers? Apakah kata outliers ni? Cuba cari dalam Google, tanya pakcik Google. Jumpa tak? Outliers is an observation that lies an abnormal distance from other values in random sample from a population. Oh, jawapan dia sama dengan Google. So outliers ni, they mean, contohnya, kita ada data 1, 2, kita coding 1, 2 and 3 saja. Okay. Kita decide dalam space saja. Tiba-tiba, kita key in dalam data adalah 7. Dalam sistem, we only setting 1, 2, 3. Tetapi kita masuk tiba-tiba 7. Ini dia panggil outliers. Outliers ni maksudnya benda yang tak sepatutnya ada dalam data wujud. Itu dia panggil outliers. Ini dalam konteks editing data lah. So slide ni kalau baca mungkin tak pernah faham. Itu maksud dia. So maksudnya sini, any illegal code, inconsistent response that dia go beyond kita punya soalan ataupun beyond kita punya coding tu. Dia panggil outliers response kat sini, nampak? Outliers response. Outliers ni maksudnya something wrong . Kita kena, how to do dengan outliers ni, kita kena buang . Kita jangan modify pula 7 ni kita jadikan, kita modify, jadikan 3 tak boleh. Sebab ini adalah daripada respondent. Tak boleh kita tak boleh modify. So kita remove buang. Kita remove buang. So ini kita remove sebagai, kita remove the outliers. Ini semasa kita key in data, that's why saya kalau saya key in data, saya spend one day ataupun spend hours tak diganggu oleh mana-mana ni lah. Kalau kamu buat sekejap, you berhenti, you pergi makan, sekejap you sambung apa semua tu so in between tu mungkin terdapat error. That's why editing data ni agak serius. Kalau boleh you consistent one time, one shot you buat. So nak hindarkan error. Sebab kita yang maksud ni kita sebagai human dan human ni maybe ada some error. Okay, this one dia transform data. Okay. Transform data bermaksud kat sini, kita kena nak wujudkan mean. Okay, dia panggil X bar lah. Okay. Contohnya, we have the X1, kita ada variable 1, kita ada X2. Ini untuk kita punya IV Ini kita punya IV. So that we have consist X1, X2, X3. We have 3 variable. So the transform data, we need to transform all these 3 variable into one mean. They call XN grammar. Call XG. So how we transform from this data to this data? That means we create another new mean. Kita ada mean X1, mean X2, mean X3, then kita create another grand mean, they call XG. Ini they call process of transform data. Okay. Kebanyakan mengapa kita buat transform data, sebab bila kita running ANOVA, okay, kita running ANOVA, so dia akan menggunakan
almost grand mean dan juga grand block. Grand block. So the Y, kita kena transform the data. Itu reason dia. Kalau kita tak respond, kita tak transform the data, boleh tak boleh, SPSS tak tahu apa yang perlu kita buat. Okay, dia macam dia tak tahu, kita kena input everything. Then about the data, how kita analyze the data. Nampak kat sini, kalau kita data kita bentuk nominal ataupun ordinal, kita akan represent dalam bentuk bar. Bar ataupun pi. Okay. Dan kalau bentuk interval ataupun ratio, kita akan represent dalam bentuk correlation ataupun scatter plot. Scatter plot. Okay, scatter plot, saya nak tanya Atira Muhammad. Atira ada. Atira? Atira boleh dengar suara saya? Atira dengar suara saya ke? Okay, we asking Nur Syakirah tadi saya dah tanya kan? Ya, Doktor. Ya, Atira ada Atira? Atira tak dengar. Okay, kita tanya Vinutira. Vinutira. Yes, Doc. Okay, Vinutira, you biasa dengar here about the scatter plot? What is scatter plot? No, sir. Okay. Okay. Scatter plot, usually they have bentuk dia macam ni. So kat sini dia call X. Ni kita ada call Y. Okay. Then kita akan ada satu garisan. Oh, So, you garisan plug a line connected. Yes, yes. Ya. Kita ada garisan macam ni. So this garisan, they show the relationship between X and Y. Ini X dengan Y. So indicate by garisan ni. Ini dia call scatter plot. Okay. Scatter plot, they mean how di sini dia panggil titik, this one they call A, some point A. Then the B is slope. Then how we know the relationship Y equal to A plus BX. Okay. This one, they call how we know the model for scatter plot. This one, they use scatter plot to represent, to read in case our data, the type of interval or ratio. We can use the correlation or scatter plot. Correlation dengan scatter plot ni benda yang sama. Okay, so for any question, ada soalan?
Ada soalan ini question? If no question, I move on. Oh, this one about frequency ya. Kalau kamu tengok dekat slide ni tak faham this one is about the demographic. They mean dalam SPSS. So we have the one column. Okay, sorry, SPSS. We have one column. They say they write down the name of frequency. They mean we need to counter our data in terms of frequency. So they can give whether the n value equal to how many. Okay. Then they give also by percentage. In terms of we have the demographic data. So they design kat kita, dia bagi dalam bentuk percentage and so on. We can setting dekat SPSS nanti. Okay. Using the frequency. Tapi yang ni kebanyakan SPSS ni kena hand on. Kalau by spray macam graf saya buat ni mungkin tak faham. Kita kena hands on, maksudnya kita key in data, then you running the program. Ini you boleh refer dekat you punya supervisor, dekat you punya supervisors, how to understood the SPSS program. Then another one is about the central tendency, that mean mean, X bar, and dispersion about the standard deviation, sigma. Okay. This one also given by SPSS. So SPSS automatic, they can give you the value of X bar and sigma. Okay, just click kat sini. Kalau kau nampak dalam this program. Oh sorry. Nampak? Dekat sini kita klik saja. Kalau kita nak mean, kita klik dekat sini. Kita nak standard deviation, kita klik dekat sini. Okay, then here kurtosis and skewness, kita klik dekat sini. Kita boleh klik both. Kurtosis and skewness ni untuk normality. Maksudnya you punya taburan, you punya data whether is normal or not normal, can use this test normality. Then is about the how we can know whether our data is normal or not. Okay, we check the central tendency and dispersions. Then another one is reliability analysis. Reliability analysis is korambah apa? Bisa dengar perkataan korambah apa? Nora Chikin? Tak, doktor. Tak pernah dengar. Oh, tak Sorry. benar. Oh. Tengok dekat chat. Ada korambah apa? Cuba buka Google, tengok definition dia apa? Nora Chikin? Sekarang ni cepat dalam kita few minutes saja kita dah dapat definition dia. Dapat tak? Sekejap ya, doktor. Ya. Mungkin rakan-rakan kita nak share dekat chat pun boleh. Dia mean korambah alpha, one type of reliability analysis. Ya, betul. Cik Azizin kata betul lah. Dia kena 0.7 and above. Atas. Kalau you dapat 0.3, itu that mean you punya reliability analysis out. Gagal. Kalau you dapat 0.2, also out. Dia kena 0.7 and above. Okay. Ini the core reliability test using the korambah alpha. Di sini, wow, you're checking detail.
Okay, Cronbach alpha is measured internal consistency, how close related to set item with group, considered to be a measure skill ability. The average in inter-item correlation increase, and Cronbach alpha increase as well. Then skill of reliability. Okay, this one kita pakai Cronbach alpha untuk reliability test. Maksudnya you punya report nanti you kena tunjuk how your value of Cronbach alpha. Kalau dapat below than that, you kena delete. Maksudnya delete soalan yang you develop tu tak bagus. Okay? Dia tak mempunyai reliability yang bagus. Ada soalan tentang reliability analysis? Any question? Ada soalan? Any questions untuk reliability? Okay, if no, kita move on. Oh, okay. Dah habis dah. Hari ni kita habis awal sikit untuk kita punya data analysis. Okay, tetapi sebenarnya dia ada lagi dua item yang dia tak explain dekat sini dalam slide ni. Kita melihat sini IB. Dan juga kita melihat kita punya relationship dengan DB. Okay. Di sini kita akan lihat small r. Small r ni dia adalah dia panggil coefficient of correlation. Saya nak tulis kat sini banyak. You tengok dekat chat coefficient of correlation. Bisa dengar perkataan ni, coefficient of correlation, Dugamal? Dugamal biasa dengar perkataan ni, coefficient of correlation? Yes, sir. Bisa dengar? Yes, sir. Okay. What is indicate? Dia menunjukkan apa? Dia ada dua. What is indicate? Number 1 and number 2. Apa yang dia akan menerangkan dekat sini? Example, you get R equal to 0.8. You dapat R 0.8. So how they explain here? Statistical measurement, sir. Okay, dekat sini sebenarnya dia what indicate. Pertama, you tengok kat depan tu sama ada positif or negatif. They mean they have positive or negative relationship. Pertama sekali you tengok kat depan ni. Kat depan ni. Kalau dia tak ada lambang apa semua, dia mean positif. Kalau dia ada lambang negatif. Number 2 about the strength. Strength Strength dia mean kekuatan dia. Kekuatan between IV and DB. So kekuatan ni dia ada 3 lah. So dia akan ada dia call weak, moderate or so kekuatan ni ada 3. Dia indicate weak, moderate or strong. Dia punya value plus minus 1.0. Tak lebih Kalau dia dapat lebih pada 1, that means something wrong. Ini dalam you punya report lah. Dia call is number 1. You report number 1 So number 2 is about the inferential statistic. So you have IB, then we have DB. Yeah. So the Y just now, they need to explain the model of Y equal to BX. This one they call regression model.
So we need to explain number 2. So in the quantitative analysis, we report number 1 and we report number 2. So finish lah. So any question, ada soalan? Kalau tak ada soalan, kita finish dekat sini. Hari Ahad depan tak ada kelas sebab hari Ahad depan saya ada buat satu group presentation, satu topik. Saya rasa presentation lepas tu akan drag, akan makan ni. So dia akan overlap dengan kelas kita lah, kelas kamu tu. So saya takut macam tu, that's why minggu depan hari Ahad ni kita tak ada kelas. Okay ke? Okay, kalau tak ada question, so saya share balik QR code. Siapa yang belum scan. Cuma saya nak confirm dekat sini, nak tanya Nadia Wafiq ada? Ada tak? Oh ada, okay, thank you. Dan Nur Ashikin? Ada doktor.